Hook was, when ales, was man uns über den Anfang beigebracht hat, nur die Halbwahrheit ist? Es gibt ein ander Geschichte ein, die in den Schatten der Jahrtausende verborgen liegt. Sie ist nicht in den offiziellen Chroniken zu finden, sondern flüstert uns aus den Tiefen der Zeit zu. In den Mythen aller Völker, in den Steinen uralter Monumente, und in der Ausrichtung der Sturm liegt ein gemeinsamer, verstreiter Hinweis. Unsere Vergangenheit ist lauter, fremdartiger und sichtlicher, als wir es uns vorstellen können. Die Dogon in Afrika besiegen ein detailliertes Wissen über das Sirius-System, insbesondere über den unsichtbaren Begleiter Sirius B. Dieses Wissen existiert, lange bevor die moderne Astronomie es bestätigen kann. War es ein astronomischer Zufall, ein geniale Beobachtung? Oder bewaart mündlicher Stamm ein Fragment einer welteren, universellen Wahrheit auf, die ihnen von anderswo gegeben werden? Dieses Muster wiederholt sich über den gesamten Globus. Von den Wandern Australiens bis zu den Stammesältesten Amerikas, von den alten Weißen Europas bis zu den Priestern Afrikas alle, Ursland sie die gleichen Kernlegenden. Es geht große Katastrophen, die Welt verwüsteten, golden Zeitalter des Friedens, magtage Lehrer, die vom Himmel herabstiegen. Diesen Laketen sind zu auffällig, ignoriert zu werden. Es ist, als trugen wir alle einen kollektiven Traum in uns, ein unterbewusstes Gedächtnis, das sich weigert, vollständig zu verstummen. Und die Ruinen, die nicht in unsere Zeitlinie passen, die unbelicht präzisen Karten, die megalithischen Wunder, sie sind die physischen Beweis dieses Gedächtnisses. Sie sind die harten Daten eines vergessenen Kapitals. Da warum wird dieses umfangreich Beweismaterial marginalisiert? Warum bestet die etablierte Wissenschaft so verbessern auf einem geradlinigen, stetigen Fortschritt der Menschheit? Die Antwort kennt unbekannter sein, als wir denken. Vielleicht liegt es darin, dass ein vollständig Anerkennung unser gesamt Selbstverständnis ins Wanken bringen wird. Wenn die Menschheit tatsächlich vielter ist, wenn sie bereits Zivilisation hervorgebracht hat, die aufstiegen, bluten und wieder in Vergessenheit gerieten, dann rennen wir nicht die Krone der Schwung. Wir rennen nur einweiters, glide in einer endlosen Kette, und, wenn unsere Wurzel nicht, ausklielich irdisch, sondern kosmisch sind, wird dies unser gesamtes Wesensverständnis revolutionieren. Die Frage nach unserem Ursprung ist daher keine rein akademische Übung, sie ist existenziell. Where wir sind, hängt unweigerlich davon ab, woher wir kommen. Und wenn unsere Herkunft in Dunkeln liegt, dann ist auch unsere Zukunft ungewiss. Vielleicht laufen wir blind in die gleichen Fehler. Vielleicht wiederholen wir nur den unerbittlichen Zyklus, Aufstieg, Blut, unvermeidlicher Kollaps. Ist unser heutiger technologischer Fortschritt nur der Blass, Abglanz eines Lichts, das einst viel heller brannt und längst erloschen ist? Die Nacht holt dies Gedanken ein und bewahrt ihr Echo, unter den Osinen, begraben unter dem Eis in den uralten Legenden, da lebt etwas, das uns ein Warning zuflüstert. Wird nicht die Ersten, und wird nicht die Letzten sein. Es gibt ein seltsam Still, die über den alten Städten liegt. Es ist nicht nur die Abwesenheit von Lärm, sondern die Still von Geheimnissen, die nie ins Licht sollten. Und da scheint etwas in dieser Still zu vibrieren, als ob die Stimmen selbst eine Erinnerung konservieren. Sie sprechen nicht in einer uns bekannten Sprache, sondern in einer Grammatik aus perfekten Proportionen, himmlischen Ausrichtungen und Rätseln, die nur für diejenigen lesbar sind, die bereit sind, hinter die offizielle Geschichte zu blicken. In Mittelamerika erheben sich die gewaltigen Ruinen von Teotihuacan. Niemand kennt die wahren Erbauer. Als die Azteken sie Jahrhundert später entdeckten, gaben sie ihr einen Namen, der Ale sagt, der Ort, und dem Menschen zu Gittern wurden. Die Sonnenpyramide, eins der größten Bauwerke der Welt, ist ein Zeugnis eines Wissens, das in keine linear Geschichtstaffel passt. Ihr perfekt Ausrichtungserson, ihr exakten Abmessungen, ihr kosmisch Symbolik, all das wirkt wie Teil einer Botschaft, die wir nur in Fragmenten dekodieren können. War Teotihuacan die Hauptstadt eines verlorenen Reichs? Oder war es ein Knotenpunkt in einem globalen Netzwerk, das einst den Planeten überspannte? Die Steine selbst sind die stillsten und die bärtesten Zeugen. Sie tragen keinen Inschriften, die wir lesen könnten, aber ihre reine Existenz stellt unser Geschichtsverständnis in Frage. Auch in Südamerika, versteckten dichten Dschungel, finden sich Spuren dieser Unstimmigkeiten. Die Festung von Ollantaytambo in Peru, die gigantischen
Wie von Riesenhen gefolgten Block von Pumapunku in Bolivian, sie werfen Fragen auf. Für die konventionelle Archäologie. Bis heute keine Schlüssigen Antworten hat. Die ungleiche Präzision der Schnitt, das schier Gewicht der Stein, die komplexen, ineinandergreifend Formen. All das scheint mehr zu sein als nur handwerkliche Meisterschaft. Es fühlt sich nach einer anderen Art von Technologien. Einige wenig Forscher sprechen von einer Baukunst, die möglichen Fähigkeiten der damaligen Kulturen bei weitem überstieg. Offiziell gelten dies Titten als Rätsel. Da vielleicht liegt die Lösung nicht in einer harren handwerklichen Raffinesse, sondern in einem Erbe, das aus einer Vielteren, technologisch fortgeschritten Epoche stammt. Auch die alten Mythen der Anden scheinen von dieser verlorenen Zeit zu kunden. Sie erzählen von Viracocha, einer geheimnisvollen Gottheit oder einem Wesen, der nach einer großen Sintflut erschien, die Menschheit von neuem zu unterweisen. Abrecht Wissen über Architektur, Ackerbau und soziale Ordnung. Dan verschwand genauso rätselhaft, wie gekommen war, hinterließ aber seine Spuren in den Legenden. War Viracocha ein mythische Figur? Oder könnte Teil einer kollektiven Erinnerung an die Überlebenden einer früheren Hochkultur sein, die Wissen nach einer globalen Katastrophe weitergeben? Dieses Schema sieht sich überall auf der Welt. Im alten Griechenland schrieb Plato von Atlantis, einer mächtigen Zivilisation, die in einer einzigen Nacht an einem Tag im Ozean versank. Seine Beschreibungen sind unglaublich detailliert. Spricht von ihrer Architektur, ihrer sozialen Ordnung, von einer Macht, die so groß wurde, dass sie in ihrem eigenen Hochmut zerbrach. Wir halten Atlantis für eine reine Allegorie, ein moralische Fabel. Da warum liefert Plato dann so präzise geografisch und zeitlich Angaben? Warum tauchen fast identisches Lungen in Kulturen auf, die nachweislich keinerlei Kontakt zueinander hatten? Vielleicht ist Atlantis nicht nur ein Mythos. Vielleicht ist es das literarische Echo jener verlorenen Welt, deren physische Bruchstück wir überall in Form von Ruinen und Anomalien finden. Die nächste Spur fort in den Himmel, ein weiteres, Atemberabends Rätsel liegt in den Karten der alten verborgen. Die Piri-Reis-Karte aus dem 16. Jahrhundert zeigt Küstenlinien wie die der Antarktis, die zu dieser Zeit noch gar nicht entdeckt sein konnten. Noch verbluffender ist die Karte des Orontius Phineas, die Antarktis scheinbar eisfrei darstellt, ein Zustand, der seit Millionen von Jahren nicht mehr existiert. Solche Karten deuten auf ein uraltes geografisches Wissen hin, das über Jahrtausende bewahrt und immer wieder kopiert wurde, lange bevor unsere anerkannte Zivilisation in der Lage war, solche Vermessungen vorzunehmen. Welche unbekannten Hand zeichneten diese Linien ursprünglich? Waren es Überreste einer antiken Weltkartographie, die von Generation zu Generation weitergegeben wurde, bis sie schließlich im Mittelalter wieder auftauchten? Auch die Sprache der Mythen selbst ist ein Schlüssel. Überall auf der Welt sprechen die Legenden von einem Ursprung im Himmel, von einem Führer oder einer Weisheit, die vom Firmament herabkam. Die Maya verbanden ihr Geiter untrennbar mit den Plegiden. Im alten Ägypten waren es die Sternbilder Orion und Sirius, die das Schicksal der Pharaonen lenkten. Und die Dogon in Afrika, wie bereits erwähnt, besagen ihr erstaunliches Wissen über den Sirius. Warum dieser hartnäckige global Bezug zu denselben Sternsystemern? Ist dies purer Zufall, eine Art kultureller Konvergenz? Oder ist es das verblassende Echo einer kollektiven Erinnerung an einen Ursprung, der nicht allein auf diesem Planeten zu finden ist? Die etablierte Wissenschaft strebte sich gegen solche Interpretationen. Sie fordert handfest, eindeutig Beweis, Fundstück, die sich nahtlos in den etablierten Zeitrahmen einfügen. Da immer wieder tauchen Objekte auf, die dieses Raster sprengen. Die rätselhaften Metallkugeln aus Südafrika, eingebettet in präkambrisches Gestein, das Milliarden von Jahren alt ist. Werkzeuge, die in geologischen Schichten gefunden wurden, in denen sie nicht zu suchen haben. Spuren von Bearbeiteten, die auf ein Alter von Millionen von Jahren datiert wurden. Solche Anomalien wurden oft schnell als natürlich Formationen abgetan oder still beiseite geschoben. Daher bloß Existenz bleibt wie ein leises, aber beharrliches Klopfen in der Tür unseres Verständnisses. Vielleicht ist der Ursprung der Menschheit kein einzelnes, abgeschlossenes Ereignis. Vielleicht ist eine Folge von Wiederholungen. Vielleicht ist unsere Geschichte nicht linear, sondern kreisförmig. Zivilisation entstehen, sie erreichen ein Niveau, das uns heute noch unbegreiflich erscheint, und sie gehen wieder unter ausgelöscht durch Naturkatastrophen, kosmische Einschläge oder ihren eigenen Gründen.
waren dan nur die Urban ihre Fragmente, die Bewahrer ihre Mythen, die Wiederholer ihre Fatalen Feller. Dies Vorstellung ist zutiefst beunruhigend, denn sie zerstört unser selbstgefälliges Bild von uns selbst. Wir sehen uns gern als Gipfel der Evolution, als einzigartiges Ergebnis einer stetigen Aufwärtsentwicklung. Da wenn wir nur ein Teil eines Jürgen-Zyklus sind, wenn wir wieder die ersten noch die letzten sind, dann ist unsere Gegenwart nur ein weiterer Moment in einer langen Abfolge von Untiefen. Die Nacht umgeht dies Gedanken mit einer fast greifbaren Präsenz. Es ist, als riefen uns die Steine von Teotihuacan, die Mauern von Pumapunku und die Legenden von Atlantis mit einer Stimme zu, die durch die Jahrtausende dringt. Erinnert Yuka. Aber können wir uns wirklich erinnern? Oder verdrängen wir aktiv, weil die Wahrheit ein Last war, die wir nicht tragen könnten? Vielleicht liegt in diesem kollektiven Schweigen die eigentlich Botschaft, dass die Menschheitsgeschichte sich nicht in einfache Chronologien pressen lässt, sie lebt in Echos und Wiederholungen, in unauslichen Spuren. Und solange wir unseren wahren Ursprung nicht anerkennen, sind wir verdammt, das Drama des Vergessens in Lostlife zu durchleben. Die Antwort liegt nicht nur in der Erde, sondern in uns selbst. Dies gibt Momente, in denen die Gegenwart wie ein dünner Schleier wirkt, darüber ein Vieltier, mächtiger Landschaft gebreitet ist. Unter der Oberfläche unserer modernen Welt, aus Beton und Stahl, scheint etwas zu schlummern, das tiefer und vielleicht auch weißer ist, als wir es uns vorstellen können. In den Stragen unserer Stid, zwischen den Glasfacetten, kann man manchmal die Schatten der Vergangenheit ahnen, als ob der Boden selbst noch die Vibrationen längst vergangener Zivilisation trug. Die Erinnerung an dies Vergessenen Reich ist nicht nur in Steinen gemeigelt, sondern auch in den subtlen Parallelen eingewoben, die sich durch alle Kulturen sehen. Überall auf der Welt taucht das Konzept einer Erzeit auf, einer Ära, in der die Menschheit in einer engeren, direkteren Verbindung zum Kosmos stand. Einseit, in der Wissen nicht mussem erarbeitet, sondern wie ein Gabe empfangen würde. Die Griechen verklärten sie im goldenen Zeitalter. In der indischen Tradition ist es das Satya-Yuga, das Zeitalter der Wahrheit. Die nordischen Völker überlieferten Geschichten von einer Zeit, in der Geister an Menschen sieht und sieht lebten. Ist dies vorstellbar, dass dies Vorstellungen nicht rein Fiction waren? Könnten sie das verblassende Echo eines real existierenden Zeitalters sein, das in der Tiefe der Zeit verloren ging? In den Überlieferungen fast aller alten Kulturen taucht zudem ein spezifisches Motiv immer wieder auf, das der Lehrer. Es sind Wesen, die vom Himmel kommen und den Menschen fundamentals Wissen brachten, Sprache, Kalender, Astronomie, Ackerbau. Im alten Ägypten war es Thought, der Gott der Weisheit und der Schrift, der die Zivilisation begründet. In Sumer war es Enki, der Lehrmeister, der die Gesetz des Wassers und des Handwerks lehrt. In Mittelamerika war es Quetzalcoatl, die gefiedert Schlang, die den Menschen Kultur, Ordnung und Moral schenkt. Dies Figuren erscheinen stets in der Schwell, zu einer neuen Zivilisation und verschwinden oft mit der Verheigung, eines Tages zerzukehren. Wenn man all dies Mythen jettig zusammennimmt, ergibt sich nicht nur das Bild von göttlichen Lehren, sondern vielleicht von einer konkreten, historischen Menschheit, die Wissen an uns weitergab. Vielleicht waren dies Gestalten keine übernatürlichen Wesen, sondern die letzten Überlebenden einer letzteren, untergegenden Zivilisation. Überlebend einer globalen Katastrophe, die Versuchten, die Sat der Zivilisation erniet, auszubringen und den Neuanfang der Menschheit zu begleiten. Vielleicht bergen dies Mythen ein verschlüsselt historische Wahrheit, dass wir die Träger eines Erbs sind, das unvorstellbar vielter ist als unsere offiziellen Aufzeichnungen. Die Geologie liefert hierfür ihr eigenen, unheimlichen Hinweis. Immer wieder stoßen Forscher auf die Spuren gültiger planetärer Ereignis. Tsunamis, die Kontinente überspalten, Meteoriteneinschel, die das Klima nachhaltig veränderten, tektonische Verschiebungen, die ganz Landstrich umformten. Der Chicxulub-Krater süd von dem Impact, der die Dinosaurier auslöscht. Da hieß gibt Indizien, dass die Erde auch in jüngerer Urgeschichtlicher Zeit von kosmischen Katastrophen heimgesucht wurde. Das Tunguska Uranus von 1908, bei dem ein Himmelskörper über Sibirien explodierte, war dabei nur ein winziger Vorgeschmack. Was, wenn in Lich, aber weitaus größer Ereignis in der Fragheit der Menschheit ganz Kulturen buchstäblich von der Oberfläche des Planeten infekten?
Die Junger Dreiesheit liefert ein weiteres Puzzleteil. Vor etwa 12.800 Jahren kam zu einer plötzlichen, dramatischen Abkühlung des Klimas, begleitet von massiven Überflutungen und dem Aussterben vieler Großtierchen. Einige Wissenschaftler vermuten einen Kometeneinschlag oder eine Serie von Impacten als Ursache. Wenn sich dies bewahrheitet, kennt genau dieser Moment der Untergang einer uralten, uns unbekannten Zivilisation gewesen sein. Die sind Flutmythen, die sich rund den Globus finden, dann keine frommen Märchen, sondern die literarischen und mündlichen Denkmäler einer realen, schrecklichen Katastrophe. Die Monumente sind mehr als Grigbar. Auch die Monumente selbst scheinen auf solche Katastrophen hinzudeuten. Viel ihrer Ausrichtungen zeigen nicht nur auf die Stern, wie sie Hutstehen, sondern auf Konstellation, wie sie vor Zehntausenden von Jahren einmal zu sein waren. Es ist, als hätten die Erbauer die Erinnerung an einen spezifischen Himmel bewahren wollen, den Himmel einer vergangenen Epoche. In Giza ist die Anordnung der Pyramiden, exakt auf den Gürtel der Orion, abgestimmt, jedoch, nicht auf seine Hütungsposition, sondern auf seine Stellung vor über 10.000 Jahren. War dies ein astronomischer Zufall, ein Produkt des Zufalls? Oder war es eine bewusste Entscheidung, ein Wissen zu zementieren, das Zehntausend von Jahren zurückreicht? Dies Verbindung zwischen Himmel und Erde scheint der Rotfaden zu sein, der sich durch alle diese alten Kulturen sieht. Tempel, Pyramiden, Steinkreis, sie alle dienten nicht nur als Religionsstätten, sondern als Schnittstellen zwischen Mensch und Kosmos. Vielleicht ging es bei ihren Ritualen nicht nur Glauben, sondern ein aktives Erinnern. Den Verzweifelten Versuch, den Kontakt zu den Ersprungen, zu den Lehrern und zum wahren Wissen nicht beigen zu lassen. Trotz dieser beeindruckenden Spuren in diesen erhält sich immer wieder die mächtige Stimme des Zweifels. Die etablierte Wissenschaft spricht von Übertreibungen, von Mythen, die allegorisch missverstanden wurden, von Zufällen in der Archkostronomie. Und da bleibt ein Nagensgefühl, dass dies ein und weniger auf Berzugungskraft, sondern auf einer tief sitzenden Angst beruhen. Angst davor, dass die Wahrheit zu gültig, zu tiefgreifend, zu verstreut für unser Weltbild war. Vielleicht ist es genau diese Angst, die Archive verschlossen hält, die dazu fort, das Unpassend von den Kellermagazin verschwinden, und das unbequem Fragen nicht gestellt werden dürfen. Denn wenn sich herstellen wird, dass die Menschheit nicht nur 6.000, sondern 60.00 oder sogar 100.000 Jahr zivilisiert Geschichte hinter sich hat, dass sie Zyklen von Aufstieg und Untergang durchlebt hat, dann mussten wir uns selbst völlig neu definieren. Wir rennen nicht die Krone der Schwung, sondern ein Netzugler, ein Wiederholtsecho in der großen Halle der Zeit, die, nachträgt dies Erkenntnis, in sich wie ein dunkel, beherrliche Melodie. Überall sind die Spuren, überall die Fragmente. Und je länger man hinschaut, desto deutlicher wird, sie sind nicht zufällig verteilt. Sie bilden ein Muster, ein Landkart, die uns auffordert, die engen Grenzen unseres derzeitigen Wissens zu überschreiten. Vielleicht ist es aber auch unser Schicksal, dieses Muster immer nur aus dem Augenwinkel, nur im Halbdunkel zu erahnen. Am Ende bleibt die ein, als überschatten Frage. Stehen wir heute auf dem Gipfel einer langen, geradlinigen Entwicklung? Oder stehen wir am Rand eines Kreises, der sich bald, unweigerlich, widerschlagen wird? Es gibt einen Punkt, an dem die Fragen selbst mehr wiegen als alle möglichen Antworten. Ein Punkt, an dem die Suche nicht länger nach konkreten Beweisen verlangt, sondern nach einem Verständnis, das tiefer reicht als Daten und Geräuscheln. Vielleicht ist dieser Punkt längst erreicht. Denn je weiter man in die Schatten der Vergangenheit vordringt, desto klarer wird ein unausweichlich Gewissheit. Unser Ursprung ist kein klarer Startpunkt. Ist ein Kreis, ein Rad der Zeit, das sich immer und immer wieder dreht. Die Mythen der Welt sind voll von diesem Konzept der Wiederholung. Die indischen Veden beschreiben die Yugas, die großen Zeitalter, die sich in einem endlosen Kreislauf ablassen. Golden, silbern, bronzen und schlieglich dunkel Epochen. Die Griechen überlieferten ein golden Zeitalter unter Kronos, das in ein silberns, ein ehrens und schlieglich in unser gegenwärtiges, Mohevols eisern Zeitalter herabsank. Die Maya sahen die Welt in gültigen Zyklen von Jahrtausenden von Jahren, die enden an neu beginnen, immer wieder. Überall dieselbe grundlegende Idee, die Menschheit bewegt sich nicht auf einer geraden Linie der Evolution.
Sie schreitet in großen Spiralen voran, die aufsteigen und wieder abfallen. Wie der Atemzug einer Griegerin. Kosmischen macht. Was bedeutet dieser Zyklus für uns heute? Ist die ein Constant in all den Zyklen des Aufstiegs und Falls, da die letzt, drangenst frage bleibt, warum würde all das vergessen? War is einfach nur das Andersheit, die natürliche Erosion von Wissen? Oder steckt etwas anders aktiveres dahinter? Ein Will zur Geheimhaltung? Ein gezieltes Verbergen der Wahrheit, vielleicht sogar zu unserem eigenen Schutz? Denn Wissen ist, das hat die Geschichte immer wieder gesehen, auch ein gefährlich macht, ein Match kann, wenn sie in die falschen Hand gehört oder unreflektiert angewendet wird, zerstörerisch wirken. Vielleicht muss ein Teil des Wissens verborgen werden, damit die Menschheit überhaupt eine Chance hat, zu überleben und zu reifen. Vielleicht ist das periodisch, vergessen selbst ein integraler Bestandteil, des großen Musters. Eine Art Renegungsprozess daran zwingt, die fundamentalen Wahrheiten in jedem Zyklus aufs Neue zu suchen und zu entdecken, anstatt uns in einem überkommen Wissen auszuruhen. Und so zeichnet sich das Bild einer Menschheit, die immer wieder wandert, strauchelt, sich erhält und wieder stürzt. Die Fragmente, die wir finden, die Ruinen, die Karten, die Mythen, sind wie Brotkrumen auf einem Pfad, der immer tiefer in die Dunkelheit der Zeit fort, where Wissen nicht, wo in uns letztendlich foreign word, where Wissen nur, das kein End hat. Denn unser Ursprung ist kein Punkt in Raum und Zeit, ist ein Preis, die Nacht breitet sich nun vollständig aus, und in der Still scheint die Erde selbst zu atmen, tief und langsam. Vielleicht ist sie die Wahrhüterin unserer gesamten Geschichte. Vielleicht trägt sie in ihren geologischen Schichten all die verlorenen Trum, all das vergessene Wissen und all die gefallenen Zivilisation in sich. Und vielleicht wird eines Tages, wenn die Zeit reif ist, ein neuer Zyklus beginnen, in dem das lange Vergessen wieder in die Oberfläche steht. Da bis dahin bleibt uns nur das Echo, die Lisahnung. Der flüchtet Schatten einer Wahrheit, die so gültig ist, dass wir sie vielleicht niemals vollständig werden begreifen können. Steht kein einfacher Abschluss. Es bleibt nur ein einziges, eindringliches Bild. Ein endlos Spiral, die sich in die Tiefe der Zeit windet. Und mitten in dieser Spiral, für immer ein Graveyard, die ein Frage, die niemals verstummen wird. Wer sind wir wirklich? Und was alles in der Welt haben wir vergessen? Da wenn die zutrifft, was bedeutet das dann für uns, hier und jetzt? Befinden wir uns in einem neuen, aufsteigenden Bogen der Spiral? Oder stehen wir am Ende eines Abstiegs, kurz vor dem unvermeidlichen Reset? Die Zeichen sind widersprüchlich und beunruhigend. Einerseits verfügen wir über Technologien, die das Wissen der Antike bei weitem zu überflügeln scheinen. Wir kommunizieren in Echtzeit über den Globus, fliegen zu den Planeten und entschlüsseln den Code des Lebens. Und da wirkt dies, als hätten wir den Kontakt zu etwas Wesentlichem verloren, das für unsere Vorfahren noch selbstverständlich war. Die Tiefverbindung zur Erde, das intuitive Verständnis der natürlichen Zyklen, die Ehrfurcht vor dem Kosmos und eine Art instinktives Gedächtnis davor, wer wir wirklich sind. Wir haben leistungsstark Maschinen erschaffen, aber wir haben die Mythen verloren, die unsere Seelen daran antragen können. Vielleicht ist das der tiefer Grund, warum dies Alterners Langenein so stark, fast sensitive Resonanz in uns finden. Sie erinnern uns in einen Teil von uns selbst, den wir nicht vollständig verlieren dürfen, wenn wir überleben wollen. Die großen Katastrophen der Vergangenheit sind nicht nur historisch Ereignis. Sie könnten Warnungen für die Zukunft sein. Die globalen Fluten, die verheerenden Brand in den Mythen, die kosmischen Einschläge, sie alle zeigen eins mit brutaler Klarheit. Unser Planet ist kein stabler, sicherer Fels in der Brandung. Existiert in einem dynamischen, manchmal gültigen Universum, das Zyklen der Zerstörung und der Erneuerung unterworfen ist. Und wenn früher, vielleicht sogar technologisch überlegen, Zivilisation und solchen Ereignissen zerbrechen, welchen Grund haben wir dann zu der Annahme, woran immer? Vielleicht laufen wir in diesem exakten Moment Gefahr, denselben Weg zu gehen. Zu viel technisches Know-how, Gepard mit zu wenig echter Weisheit. Ein abberstigertes Selbstvertrauen, das in gefährlichen Hochmut umschlägt. Die Parallelen sind beängstigend. Und da tragen die Fragmente in den Steinen, in den Mythen, in den Sternen auch ein ander, hoffnungsvoller Botschaft in sich. Sie sagen ein Licht, das auch nach Jahrtausenden noch hinterscheint.
Die modern Wissenschaft mag dieseiden verwerfen. Sie verlangt nach klaren Beweisen, nach wiederholbaren Experimenten, nach messbaren, quantifizierbaren Fakten. Das ist der Stärke an der Methode. Da die tiefer Wahrheit des Menschseins lebt nicht immer in Zahlen und Daten, manchmal, vielleicht sogar meistens, lebt sie in Geschichten, in Bildern, in Gefallen, in archetypischen Erscheinungen, die Jahrtausende überdauern, weil sie etwas Essentielles über unsere Condition humana aussigen. Und vielleicht sind genau diese narrativen Formen die einzigen Gefte, die ein Wissen über 10.000 von Jahren hinweg bewähren können. Den Papier zerfgelt. Digital Daten werden unlesbar. Stein verwittern. Da Mythen? Mythen bleiben. Sie mögen verborgen, verschlüsselt, missverstanden werden, aber sie sind nahezu unzerstörbar. Vielleicht müssen wir daher unseren Ursprung nicht in einem bestimmten, geografischen Ort suchen. Vielleicht Lieder in einem Muster verborgen. Einem Muster, das sich in jeder Kultur, in jedem Zeitalter wiederholt. Der Aufstieg, der Verlust, der Neuanfang. Und vielleicht bestet unsere wichtigste Aufgabe nicht darin, die Vergangenheit bis ins letzte Detail zu rekonstruieren, sondern dieses grundlegende Muster zu erkennen und, endlich, zu begreifen, was es für unsere eigene Prekrieg Gegenwart bedeutet. Die Sterne im Nachthimmel scheinen diese Botschaft zu widerspiegeln. Es sind dieselben Sterne, die Sommerer beobachten. Dasselbe Firmament, nach dem die Pharaonen ihre Pyramiden ausrichteten. Derselbe Kosmischtanz, den die Maya in ihr unglaublich präzisen Kalender meilten. Und wenn wir heute, in unserer modernen Welt, in den Himmel blicken, sehen wir nicht nur das Licht ferner Sonnen. Wir sehen auch den Blick all jener, die vor uns kommen. Ihr Augen ruhen auf denselben Konstellation. Ihr Hand errichteten Bauwerk, die auf dieselben Himmelskörper seiten. Vielleicht ist der Himmel selbst das einzig beständige Archiv, das unsere wahre kosmische Herkunft bewahrt.